Yuk kita bahas dulu. Okay, the first one. Dibaca dulu ya, yang baca. Any one of you who would like to read? Dari depan, belakang? Oh ya, di depan ya. Ya udah gantian ya. Gantian nomor 2. Aida ya. Oh, ya kenapa? Oh iya, betul. Silakan. Sorry ya, malah saya lupa ya. Bye. Lupakan listening dulu ya. Lupakan dulu sementara. Sekarang adanya ini kan lebih awal, ya. Silakan. Bye. Okay. Ya udah nih tinggal kita aja nih teman-teman. Dibacakan ya oleh Aida ya. Iya. Urutan 2 gantian ya. Hello, this is Dana Longwood with the Council Series at noon. Yesterday, the Board of Regents voted to raise tuition here at Hamilton University for the third year in a row. As in the previous 2 years, there will also be increases in the student fees and the room and board charges at the Dormitories. This 5% increase makes Hamilton the second most expensive school outside in the state. Only Babcock. University charges more. Penny Chang, who executive of the student council, also said that there should be some corresponding increase in student services, such as longer hours at the library, more contact time with faculty, and improved lab facility. However, a spokesperson for the administration said that the additional money has already been allocated to pay for the higher insurance premiums that the university is being charged and for the construction of new dormitory. Oke. Tadi ketika main di listening tadi, saya sendiri tadi kurang paham sih ini tadi ya. Jadi cuman kayak tahu kenaikan di university. Terus bagian tengah ini kayak lewat gitu. Berarti begitu ya? Gimana? What do you think? Begitu ya? Kita masih begitu berarti. Saya juga masih sama sih. Belum klek mudeng langsung paham gitu enggak? Karena dia bicaranya juga sebenarnya nggak cepat ya, normal sih tadi pakai kecepatan orang berbicara sana normal. Oke, tapi nggak apa-apa ya, kita koreksi dulu ya. Jadi yang pertama, for how many consecutive years has tuition at Hamilton University gone up? Ini tadi mungkin jelas ya karena ada kedengaran di bagian awal ya. Jadi ada berapa tahun biaya pendidikan ya, tuitionnya itu naik terus. Ada 3. For the third year in a row, berarti tahun pertama naik, kedua naik, ketiga juga naik ya. Third year in a row. So jawabannya adalah 3 years.
Number 2, which of the following is not mentioned in the talk as going up? Apa yang tidak naik gitu ya? Apa yang tidak naik? Yang naik tadi in the student's fees and the room and board charges at the dormitories. Student fees, room and board charges at the dormitories. Berarti biaya kuliah sama biaya asrama kan yang naik? Oke, berarti dari pilihan ini yang tidak naik adalah C, student insurance rate. Tapi ini tadi dengarnya detail benar apa enggak jawabannya? Benar, oke. Number 3, what does the speaker say about Babcock University? Jadi Babcock tadi paling mahal ya. Terus ini ranking 2 yang ini. Hambleton ini ranking 2 ya, Hambleton. Apa? Babcock. Oke, jawabannya? Jawabannya B. It has the highest tuition rates in the state. Babcock itu punya biaya yang paling mahal di negara bagian itu ini ya. Tadi dia ada bilang di sini ya. Nah, this 5% increase membuat Hambleton ini jadi paling mahal nomor 2. Hanya Babcock University charges more. Hanya Babcock yang mau meminta biaya lebih lagi. Berarti Babcock itu yang paling mahal ya. Number 4, according to the speaker, who is Penny Chang? Ya, Penny Chang adalah A, an executive on the student council, co-executive of the student council. Number 6, what can be inferred from remark made by the spokesperson for the administration? Apa yang bisa disimpulkan dari kayak remark itu penekanan gitu ya? Penekanan atau statement gitu ya, made by yang dinyatakan oleh pihak juru bicara administrasi. Jawabannya yang mana? The tuition will not be raised. Biaya pendidikan tidak akan dinaikkan. Wait. A new dormitory will not be built. Asrama baru tidak akan didirikan. Yang B, the proposal to increase student services will not be adopted. Proposal untuk meningkatkan service student itu tidak akan dilakukan gitu ya. Ini dia bilangnya di sini ya. Ini gini ya. Penny Chang itu ngasih tahu kita bahwa harusnya ada some corresponding increase di pelayanan juga gitu ya. Seperti jam library yang lebih lama, kontak waktu yang lebih sering atau yang lebih panjang dengan faculty, dan fasilitas lab yang diperbaiki. Tetapi wakil dari administration bilang bahwa additional money itu has been earmarked to pay the higher insurance premium. Sudah digunakan untuk membayar higher insurance premium yang that the university is being charged, yang dibebankan kepada university, and for the construction of a new dormitory, dan pembangunan new dormitory. Berarti B ya. Jadi usulannya ini tidak dikabulkan gitu ya. Jadi gini, usul dong kalau biaya naik tuh harusnya pelayanannya tambah ya. Longer hours at the library, more contact with the faculty, improve lab facilities. Tapi jawaban dari pihak administrasi adalah
Lo kan kenaikan uangnya udah buat bayar asuransi premium sama buat mendirikan asrama baru gitu ya. Jadi nggak ada itu tadi yang dituntut tadi nggak dikabulkan gitu ya. Oke, kita ke number ini ya, number 6 until 9 ini tentang regenerasi ya, regenerasi anggota anggota tubuh tapi tentunya bukan manusia ya yang punya. Oke, this will be read by Miss Juni ya. Nggak kelihatan ya, sorry ya. Apa saya kirimkan ke grup ya? Saya kirimkan ke grup aja. Oke, wait. Ini tuh untungnya Word ya. Ya. Oke. Wouldn't it be wonderful if a person who had lost a hand or a leg in an accident could simply grow another in its place? Humans can do this, of course, nor can any other mammal. But there are creatures who can do this and more. The champions at regeneration are starfish and some types of worms. If only a small piece of one of these creatures remains alive, it can regenerate an entire new body. Even today, then there are animals such as salamanders or insects that can regenerate entire limbs. When these creatures grow a new limb, here's what happens. A regeneration blood forms at the surface of the wound. It is usually cone-shaped and contains the same kind of embryonic cells that were present at the birth of the creature. These develop into specialized cells as they grow, and a new organ is regularly formed. Unfortunately, the more complex a creature, the less it is able to regenerate. Snakes can replace their skin when they shed it. Shed it ya. When they shed it. Shed. Birds replace lost feathers. Even humans have certain powers of regeneration. When our top layer of skin wears off day by day, it is continually replaced. Our nails and hair are constantly being replenished. Even our second set of teeth represents a kind of regeneration, and we are able to repair damage such as bone fractures and injuries to skin and muscles. Some scientists are studying the process of regeneration in lower animals to try to learn more about it so that
Someday, they will be able to apply the lessons they learn to humans, although it's doubtful that humans will ever be able to do what salamanders or insects do. This research may in the future help doctors heal wounds more quickly. Oke. Banyak banget ya. Ini yang tentang regenerasi. Kalau ini berarti starfish itu kalau putus tangannya gitu terus bisa tumbuh lagi gitu ya berarti ya. Starfish itu ini kan bintang laut. Patrick ya. Patrick. Okay, so number 6. Which of the following is best able to regenerate lost body tissues? Yang paling bagus bisa meregenerasi lapisan tubuh yang hilang itu siapa? Jawabannya adalah starfish ya. Ikan bintang. Ini ya. There are creatures manusia nggak bisa of course. Tetapi other creatures can do this and more. The championship at the regeneration is starfish and some types of worms. Pemenangnya adalah starfish dan beberapa jenis cacing. Ya. Jadi ada cacing yang kalau putus bisa keluar lagi gitu ya. Number 7. Which of the following would not be considered generation? Di mana yang bukanlah sebuah generation? C ya. A baby gets its first set of teeth. Karena itu baru pertama kali ya. Kalau yang gigi, yang generation itu adalah, tapi beda ya, nggak kayak, sayangnya kita nggak kayak bintang laut tadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang, diamputasi gitu, ya sudah, it's last forever gitu ya, tidak terus kembali. Oke. Nah ini, yang termasuk generation itu kalau our second set of teeth. Nah, set teeth yang ini ya, yang gigi dewasa, yang kedua, yang gigi pertama tuh enggak. Yang snake menjatuhkan kulitnya itu ya, terus an insects grow a new limb. Limb itu ini ya. Limb itu apa sih? Itu organ kan? Tangan atau kaki gitu ya? Kok saya lupa ya? What is limb? Limb itu ada an arm or leg, anggota badan. Bisa arm or leg ya, lengan atau kaki. Oke. Next. Nomor 8. According to the speaker, what is a regeneration bud? A generation bud forms at the surface of the wound. It is usually cone-shaped and contains the same kind of embryonic cells.
Oke, but itu apa artinya? Pertanyaannya, according to the speaker, what is in a regeneration bud? Apa yang ada di dalam isinya? Apa yang di dalamnya? Generation bud. Bud itu kayak tunas mungkin ya. Tunas tumbuh baru gitu loh, tunas tumbuh baru itu isinya apa gitu. Nah ini ya di sini ya, and contains the same kind of embryonic cells. Isinya tuh embryonic cells yang sama dengan yang hilang tadi gitu ya. Jawabannya yang A ya. Mendengarkannya harus detail ya. Itu yang sulit padahal. Ya. Part sini saya juga masih tantangan besar. Number 9. According to the speaker, why are scientists studying the process of regeneration? Kenapa saintis mempelajari proses regeneration? C. To apply what they learn to human medicine. Untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari ke kedokteran buat manusia gitu ya. Nah ini ya. Although it's doubtful that human will ever be able to do what salamanders or insects do, this research may in the future help doctors heal wounds more quickly. Menyembuhkan luka lebih cepat. Salamanders. Iya, kayaknya reptil ya. Amfibi. Ya. Tekek ya? Beda. Tapi satu keluarga mungkin ya. Kok wajahnya kok menyebalkan ya? Kayak pengen mukul gitu. Oke. Ayo kita lanjut ya. Kita sekarang ke yang terakhir tadi ya. Terakhir tadi kan tentang apa tadi tuh? Ejaan gitu ya. Spell. Let me send you again. Oh ini tuh sampai 2 slide. Ini panjang. Sepanjang ya ini dibaca berarti gilirannya Ines ya. Oke. Today I'm going to talk a little about Noah Webster and the impact he had on American English. Webster was born in Connecticut in 1748 and graduated from Yale University in 1778. This was during the time of the American Revolution, and Webster joined George Washington's army to fight against the British. The end of the war
proved independence, but political independence didn't satisfy Webster. He wanted the former colonies to be intellectually independent from Britain as well. In 1783, Webster published a spelling book which would become known to generation of school children as the Blue Black Book because of its blue cover. A couple of years later, he published his dictionary. It is for his dictionary that Webster is chiefly remembered, chiefly remembered today. The Webster's Dictionary, popular today, is a direct descendant of that book published in the 1780s in his dictionary. Webster made many changes in the way English Webster made many changes. made many changes in the way English was used in the United States. He suggests new way of pronouncing words and added words used only in the former colonies to the language. Most of the changes Changes. most of the changes told in The law involve spelling. Today, most people in the United States spell words differently from people in Britain because of Webster's original dictionary. Let me just give you a couple of examples in Britain. Words like center and E in the United States, this word end in ER. He also got the letter U from words like card. In the British spelling, the word ends with the letter O-U-R. But in the American spelling, it ends with O-R. Still, Webster did not go as far in revising spelling as his friend Benjamin Franklin wanted him to. wanted him to. Wanted him to. Franklin wanted to drop out silent letter from words. The word wrong would have been spelled R-O-N-G, and the word love would have been spelled L-O-V. Jadi ini biang keroknya. Biang kerok ejaan Ninja sama Rika beda ya. Webster. Tapi untungnya yang dipakai bukan permintaannya Benjamin Franklin. Nanti kalau yang terjadi Benjamin Franklin lebih parah lagi. Nanti wrong di seperti ini aja, terus love itu LOV saja ya. I love you. Ini permintaannya si Franklin. Masih mending sih Websternya masih mending ya, cuman mengedrop huruf U gitu kan, sama merubah akhiran kan centre gitu ya kalau British, center. Okay, number 10. According to the speaker, when did Webster graduate from Yale University? Jawabannya adalah during. Selama zaman Revolutionary War. Revolusi Amerika. Berikutnya, number 11. What is Noah Webster mainly remembered for today? Dictionary, ya. Ada Webster Dictionary ya, kamus Webster. Jadi his dictionary. Di sini ada bilang di sini ya. Ini nih. The Webster's Dictionary popular today is a direct descendant. Ini bacanya descendant of the sun.
Nggak nonton sih saya, cuman lihat judulnya aja. Yang main duo song-song itu kan. Terus saya tuh ini sekarang tuh membatasi, nggak Korea gitu, nggak ya. Tidak mau lagi. Ya, Descendant of the Sun. Jadi Webster Dictionary hari ini yang sekarang ini adalah direct descendant. Jadi keturunan langsung gitu ya. Dari buku yang dipublish tahun 70-80 itu. Number 12, which of the following is a spelling that Benjamin Franklin would have approved of? Manakah yang kayak usulannya Benjamin Franklin dari ABC ini? Yang C ya. Jadi yang Benjamin Franklin itu maunya yang tidak diucapkan itu hilangkan saja ya. Franklin wanted to drop all silent letters from words. Jadi Franklin itu inginnya menghilangkan semua huruf yang tidak diucapkan dalam letters. Jadi itu tadi contohnya, kalau wrong ya terus wrong ya, W-nya hilang. Kalau knife berarti K-nya hilang karena ngucapkannya kan tidak, K-nya nggak dipronounce ya. Jadi tidak knife tapi knife gitu ngucapannya. Jadi dia maunya K-nya hilang. Terus kalau yang A, B ini kan punyanya Webster sendiri ya. Theater jadi theater, labor jadi labor. Ini biang keroknya. Jadi American English itu lebih simplified daripada British English ya. Okay. So. Selesai, tinggal mini test ya nanti ya. Buat nanti. Ini kita istirahat dulu ya. Okay. Let's have a rest and have lunch as well. We'll be back. Silakan teman-teman yang mau keluar duluan. Ya, udah pada beli makan? Udah ya, ada yang udah, ada yang belum. Oh, siapa ini namanya? Ya, silakan. Air habis puas ya Ideal.